Allah, La Yahweh, Bahasam Yahweh, Basum Kapudash, Barakati Yahweh, Basum Yahweh, Basum Kapudash, Barakati Yahweh, Barakati Yahweh, Barakati Yahweh, Barakati Yahweh, Barakati Yahweh, Barakati Yahweh, the water, Yahweh, Basum Yahweh, Basum Kapudash. Doble honrado a los apóstoles, a los ancianos de Yasharala, Great Millstone, Shalom a los escogidos. Que esto es una actualización de Apocalipsis 9 que aumenta el número de armas nucleares en poder de las principales potencias, dice el grupo de expertos. El número de armas nucleares operativas en los arsenales de las principales potencias militares está aumentando de nuevo, según un importante grupo de expertos, cuyos analistas advierten que el mundo está a la deriva en uno de los periodos más peligrosos de la historia de la humanidad. En un momento tanto de deterioro de las relaciones internacionales como de escalada del ruido de sables nucleares, ahora se estima que hay 12.512 ojivas en todo el mundo, de las cuales 9.576 están en reservas militares listas para su uso potencial, 86 más que hace un año. El ascenso pone fin al periodo de declive gradual que siguió al final de la Guerra Fría. El Instituto Internacional de Investigación para la Paz de Estocolmo, CIPRI, sugirió que 60 de las nuevas ojivas estaban en manos de China. Las otras armas nuevas se atribuyen a Rusia, Pakistán, Corea del Norte e India. El aumento de las ojivas aptas para la batalla se produce a pesar de una declaración en 2021 de los 5 miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU, Estados Unidos, Rusia, China, el Reino Unido y Francia, de que la guerra nuclear no se puede ganar y nunca se debe librar. Y ahí están, pero esos números son falsos, ¿ok? Porque ningún ejército va a divulgar la verdadera cantidad de misiles que tienen. Ellos van a decir que tienen menos de lo que tienen, porque eso es parte del arte de la guerra. Eso fue lo que dijo Sun Tzu en el arte de la guerra, ese libro, el arte de la guerra. Él dice, aparece fuerte, hazte pasar por fuerte cuando eres débil y hazte pasar por débil cuando eres fuerte. Ellos no van a mostrar la verdadera cantidad de misiles que tienen. Pero como quiera, eso es Apocalipsis 9. ¿Ok? Apocalipsis 9, versículo 13. Cuando el sexto ángel tocó su trompeta, oí una voz que salía de entre los 4 cuernos del altar de oro que estaba delante de Yahweh Bashem Yahweh. Esta voz le decía al sexto ángel que tenía la trompeta: desata los 4 ángeles que están atados junto al gran río Eufrates. Y fueron desatados los 4 ángeles, los cuales estaban preparados para matar en esa hora y ese día de ese mes y año a la tercera parte de la gente. Y así sabemos que esto está hablando de los misiles, porque va a morir una tercera parte de los hombres en una hora, porque ahí dice hora, en esa hora, ¿ok?
y oí que el número de las tropas de a caballo era de 200 millones, y es una metáfora por las bombas que van a salir de las cabezas de los misiles nucleares. Esta es la visión que tuve de los caballos y sus jinetes. Sus corazas eran rojas como el fuego, azules como el zafiro y amarillas como el azufre. Las cabezas de los caballos parecían cabezas de león, y por el hocico lanzaban fuego, humo y azufre. La tercera parte de la gente murió por causa de estas tres plagas, es decir, por el fuego, por el humo y por el azufre que lanzaban por el hocico. Y es que los caballos tenían poder en el hocico y en la cola, pues su cola parecía serpiente, y el daño lo causaban con la cabeza. Porque las bombas salen de la cabeza de los misiles, y cuando los misiles salen afuera, salen fuera de la atmósfera, del planeta, ellos vuelven para atrás. Con la falta de gravedad, ellos se mueven más rápido a su destino, y después vuelven y entran a la atmósfera, y cuando van entrando de nuevo, la cabeza se enciende, como la cabeza de un león se enciende, y se ve como la cabeza de un león, como la melena, con su melena y todo, y por el hocico lanzaban fuego, humo y azufre. Y eso está hablando de las bombas que van a salir de los misiles nucleares. Y la tercera parte de los hombres, de la gente murió. Y la tercera parte de los hombres murió por causa de esos misiles. Y cualquiera que sobreviva al impacto de los misiles va a morir por la radiación. Pero cuando lleguen esos misiles, Yahweh se va a llevar sus escogidos. Y los escogidos no van a tener que sufrir con esos misiles. Los escogidos van a recibir los cuerpos nuevos y se van a esconder de esos misiles. Yo lo voy a dejar ahí. Si están escuchando en español, shalom. Alright, so this is just a Revelation 9 update. Right, number of nuclear weapons held by major powers rising, says think tank. There are an estimated 12,512 warheads across the globe, with most of the new ones in military stockpiles said to be China's. The number of operational nuclear weapons in the arsenals of the major military powers is on the rise again, according to a leading think tank whose analysts warn the world is drifting into one of the most dangerous periods in human history. At a time of both deteriorating international relations and the escalation of nuclear saber rattling, there are now said to be an estimated 12,512 warheads globally, of which 9,576 are military stockpiles ready for potential use, up 86 on a year ago. The rise brings to an end the period of gradual decline that followed the end of the Cold War. The Stockholm International Peace Research Institute, SIPRI, suggests 60 of the new warheads were held by China. The other new weapons are attributed to Russia, Pakistan, North Korea, and India. And those countries
majority of these countries are going to be, I don't know if Pakistan's going to be allied with Russia. It's most likely going to be India. But North Korea definitely is going to be allied with Russia, because Kim Jong-un just recently said that he wants to shake Putin's hands in solidarity for his invasion of Ukraine. The increase in battle-fit warheads comes despite a statement in 2021 from the UN's 5 permanent Security Council members, the US, Russia, China, the UK, and France, that nuclear war cannot be won and must never be fought. They're right. They're never gonna win with the nuclear war, but the only winner is gonna be the nation of Israel. When the dust settles, we're gonna come back down and we're gonna take over, man. Yahweh about the Zam included in that number. We're gonna take over, and that's gonna be a wrap for the heathen. All right, Revelation 9. Starting at 13. And the sixth angel sounded, and I heard a voice from the 4 horns of the golden altar, which is before Yahweh Bashem Yahushai, saying to the sixth angel which had the trumpet, loose the 4 angels which are bound in the great river Euphrates. And the 4 angels were loosed, which were prepared for an hour and a day and a month and a year, for to slay the 3rd part of men. And the number of the army of the horsemen were 200,000. And I heard the number of them. And thus I saw the horses in the vision, and them that sat on them, having breastplates of fire and of jacinth and brimstone. And the heads of the horses were as the heads of lions, and out of their mouths issued fire and smoke and brimstone. By these 3 was the 3rd part of men killed, by the fire and by the smoke and by the brimstone which issued out of their mouths. For their power is in their mouth and in their tails. For their tails were like unto serpents and had heads, and with them they do hurt. And that's all a metaphor for the nuclear missiles. All right, and you could tell that it's talking about the nuclear missiles, because there's nothing else that can destroy a 3rd part of men, except maybe a huge meteor. Okay, a huge meteor impacting the earth, causing like huge disaster worldwide. But this is not talking about that. All right, and then the 200,000, that's a metaphor for all the nuclear missiles that are going to be launched. And in 17, it gives you even more metaphors. All right, where it says, and the heads of the horses were as the heads of lions. All right, that's because when the missiles leave the atmosphere, all right, so they can travel faster in 0 gravity. You know, they accelerate much faster in 0 gravity, and then when they re-enter the atmosphere, you know, the front part of the missile is going to be on fire. All right, you know, when you see them sci-fi movies, like when Star Trek or whatever, when those vehicles are entering a planet's atmosphere, you know, it's like they're on fire. Right, the front part of the ship is on fire. So when those missiles re-enter the atmosphere, you know, the front part of the missiles, the heads are going to be on fire, and it looks like a lion's head with the mane and everything. Right, and out of the heads of those missiles, you know, they're going to open up and then release the nuclear payloads. All right. And
And that's where it says out of their mouths issued fire and smoke and brimstone. All right, out of the heads of those missiles is going to come fire, smoke, and brimstone. All right, those nuclear bombs. All right, whoever survives the missiles, they're going to get that nuclear radiation. So if Yahweh Bashim Yahushua is not dealing with you, if you're not part of the elect, you're going to get caught up in those missiles, man. All right, you could survive everything. You could survive Jacob's trouble. You could survive earthquakes, famines, pestilences. And then you're still surviving right up to the end. And when the missiles come, that's it, man. You're vaporized. All right, so only the elect are going to be exempt from that destruction, man. The elect are going to get beamed up, all right, on the so-called UFOs. They're going to get beamed up, get new bodies, hide until the indignation is overpassed. And then, Lord willing, I'm included in that number, man. We're going to come back down and we're going to take over the world. I'm going to leave it there. I'm going to give all praise to Yahweh Bashim Yahushua. Call halal, la Yahweh, Bahasam Yahushua, Basham Rakal Kudash, Barakati Yahweh, Barakati Yahushua, Barakati Yahweh, Barakati Yahushua, Barakati Yahweh, Barakati Yahushua, the water, Yahweh Bashim Yahushua, Basham Rakal Kudash. Double honors to the apostles, to the elders of Yasharala, Great Millstone, Shalom to the elect, Ababa Ball, Abad Kau Gawiyam, Abad Kau Adawamium, Kwam Yasharala, Shalom.